the rejection of the FGMC bill that was brought in by the National Assembly that happened last Monday. This program is brought to you by the Network Against Gender-Based Violence in partnership with Tango and also the CSO Coalition Against FGMC. I will allow my guests to send in their greetings and then also their welcoming before we start the show proper. I will start with my able boss and coordinator, who is also a health expert on the issues that we are going to talk about today. Ma, welcome. Thank you, Babukar. Good evening, viewers. My name is Halimatu Jallow Serobo. I'm a senior nurse midwife by the Ministry of Health, currently working with the National AIDS Secretariat and also a member of the Network Against Gender-Based Violence. All right, thank you very much, Ma. Welcome. And then, yes. Good evening, everyone. My name is Mariam Masanya. I'm the Communications Officer of the Girls Agenda. All right, thank you very much, Mariam. Yes, viewers, if you're just joining us, this is the discussion will be centered on the rejected bill by the National Assembly last Monday. I guess if we didn't heard of it, we have seen a lot of back and forth in the social media. We have seen a lot of back and forth in every platform that we have by CSOs, by human rights activists, by different people on the issue of the proposed repeal of the anti-FGMC bill. But now that last Monday, that was on the 15th, the National Assembly decided to reject it with a high voting of 33 against 19, and then we also have others that didn't end up voting. So I will start with Ma, because looking into it, at some point in time during the debate and then the back and forth, the chaos and everything, some people feel that it was okay now to just medicalize it. Now let's just think of, okay, how are we going to do to medicalize the practice, and then everybody will choose to go to a medical practitioner and then the practice will be drawn to that individual. Now that it is totally banned, can you shed light on what could have happened if we did consider medicalization? And then yes, I want you to definitely come from that perspective so people could understand medicalization was not also an option for anyone in this country. The only reason or the only plan or the only agenda that we set was just to say let's maintain the ban. But considering medicalization was something that would definitely also gonna cause still gonna cause harm. So I want you to shed light on what could have happened if the practice was medicalized, and then what did it mean for the decision that the National Assembly decided to choose, that is to maintain the ban against female genital mutilation. Thank you, Babukar, for that question. Like you said, it was really a rewarding moment to hear that our National Assembly members standing by the women, girls and families of this country, wiping away the silent tears of women and girls. The FGM advocacy have been here for decades, and we have had so many gains to ensure that the anti-FGM law came into existence since 2015. And we've had so many advocacies going to the grassroots, doing a lot of good work. And the repeal that was called for in 2014 was a shock to the entire nation and international community. And we continue to form a coalition to maintain our position, to say that it is an abuse of human rights, and it also a gender-based violence. In addition, also it also have negative health implications to women and girls, and even to men. Because if you look at the definition of female genital mutilation or female genital circumcision or female genital cutting, these are three words that are semantics, they are interchangeable, and literally they mean the same. And if you look at the definition of that term,
in the medical field is saying partial or total removal of any of the structures or all the structures of the external female genitalia for non-medical reasons, then it is termed as FGM or FGMC. And so that being the case, even if it is one structure which is cut, because what happened is in FGM, the normal anatomy and the physiology of the external structures that protects the internal reproductive organs of women are the ones that are tampered with. Therefore, it affects the natural physiology or functions of those external structures, which are mainly protection against infections, and also they aid in sexual activity. That is where the woman derives pleasure when it comes to sex and sexuality, sexual arousement. And then also in reproductive health, we have seen an additional benefit of the external structures, especially the clitoris, because it aids during sexual intercourse by pulling, because it is a muscular organ and rich in nerves and blood supply. It pulls the vaginal opening, and also it aids in the same way during delivery. So these are three critical stages that are important in women reproductive health that should aid for them to achieve their sexual desires and also have a happy reproductive life in terms of satisfying themselves and also aiding during delivery. So these are key areas that if the bill have passed, then it would have negated the gains we have gotten. We would have seen women and girls continue to cry in tears, having complications during the process, the immediate effects, which is starting from the shock to the bleeding, to having issues of infection, effects of infertility, painful menses, painful sex, and also having complications during delivery and also post-delivery, including the fistulas, which we know have everlasting complications. Meaning that women would have been living in tears or living in pain. It is important to say that pain is tolerable to every human being to a level. If it's a short term, you can say I will manage, but pain that continues with you for life, that one is not manageable. Definitely. So for us, even during the conversation, we were making it a yes with the rejection of the bill. We are not calling in for medicalization. The reason is we have not seen any medical benefits when it comes to FGM at all. We have not seen any. Therefore, to medicalize it would be even an abuse to the oath that we have taken when we were joining the medical field, which tells us one of our oath we took, or one of the medical ethics is to is the do no harm principle. And you may do harm if you're going to get a benefit in it. For example, we see some people would have some health complications and they say you need to cut the leg or the hand, or have cancer, you say cut somewhere so that at least the rest of it would have benefit. Exactly. Those are things we do for medical reasons. But in FGM, we have not seen removing in any of the structures. And that is why really, professionally, we would not be part of the debate of medicalizing it. That is our stand as medical practitioners, as midwives, and we are happy that the National Assembly members have done their homework and they have made a wide range of consultative meetings and have gone to learn best practices and back and have gathered evidences from all sectors and have come out with a comprehensive report that have given us those points that is saying they cannot repeal the bill. In addition, there is no room for medicalization. All right, thank you very much. I think you've touched the most important part of the conversation, especially related to the questions that we just asked. And I felt I felt and wish people could have understand or see things in this perspective for the past months, because it's been past 11 months, I can say. We've been going back and front, going forward, trying to educate, to exchange, and to also do a lot of things to make sure that we all come in common ground.
the aim is one, and then there was only one vision, that to consider the health and welfare of women and girls. That's our general aim. There was no agenda. A lot of people put up a lot of agendas towards the advocacy against the repeal, but still it wasn't something that was definitely easy for us. Now I will turn to Mariama. Mariama, you were with us all along. You were fighting. You did a lot of things. You did a lot of things in the world of advocacy as an activist, advocating against the repeal, and then also you definitely stood out for yourself and other survivors as a survivor too. Now that the ban is maintained by the National Assembly, what does this mean to Gambian activists and survivors of the Gambia? Thank you very much, ma'am, for that question. I think this is a very exciting moment. As you can see how I am dressed, I yes, should tell you how happy I am as a survivor. Definitely. So this means a lot to us, and it means a lot to me and the survivors as well. Because being a survivor, sharing your stories with other FGM survivors and others that are willing to listen to you, and then coming to see this progress that have been made on Monday is really a very big thing that we've achieved. And being with these honorable members, like the National Assembly members, sharing our stories with them, and they have the patience and to listen to us, to make sure that they make a decision that will benefit everyone, especially women and girls. This is a very big thing that I think we need to applaud their efforts. Definitely. But as a survivor, I think a lot needs to be done, because even we've been sharing our stories, but yet still there might be people, or there are people that might not believe our stories, because they think these are things that we just think and come up with. But these are stories that we live in. These are things that happens to us, and these are things that we are actually facing. So I think it's right time for people to understand and know the pain that survivors are living in, and the pain that survivors are facing. So it's really important. So having this law in place, honestly, is a very big achievement for us, and I believe so. My other fellow survivors also might feel so comfortable and protected, but more so with the women and girls, especially young girls who are at risk of this practice. Because knowing that, knowing the fact that when this repeal of this law has been started since last year, August in 2023. It has bring us a lot of backward in terms of our advocacy. Because having the law and then bringing us back to repeal the law again, to say we want it to be anyone who wants to practice, like it be optional, which is not our aim and which is not our plan. So knowing all this, now it makes everything like we are starting everything at zero. But I feel again it's not at zero, but a lot has to be done. But with our stories, I think we can make a lot of impact. So this law honestly means a lot to us as survivors. All right, thank you. This law means a lot to us as survivors. I think those were so inspiring, and then survivor motivating words. I felt it's also important that we keep sharing survivor stories. We keep talking to them, in as much as we need them. They also need to be protected and then be supported during this time. We have a lot of survivor stories, but at the end of the day, it all turned out to be, it's not true. We don't have mutilation in the Gambia, we have circumcision. And that would drive me back to the next question for Auntie Halima. Ma, you as a health practitioner and also a midwife for that matter, a senior midwife for that matter, that worked in the health system for a good number of years. Hearing Gambians or hearing people saying there is no mutilation in the Gambia, we only have FGMC and it's just cutting and they target the slightest degree of the organ and then
cut it, that has no harm, and then nobody is not at risk. How do you feel about these narrations, and then can you relate to this situation to let them understand the reality that you people see whilst practicing your profession? Thank you very much, Babakar. For me, I feel very concerned because average Gambian, we just listen to hearsay, we don't look for facts. Exactly. And in my experience as a midwife, working with the reference hospital in the then Royal Victoria Hospital, now Edward Francis Teaching Hospital, what I have seen is that Gambia is actually doing mutilation. Because the most commonest type of FGM performed in this country is type 2 and 3, which is the excision and also the fibrillation. Meaning they are touching the lips, which are the protective covers of the reproductive organs, and they are also cutting the clitoris, and at the same time they are feeling, which is the fibrillation. So these are 2 or 3 that the Gambians are very common in doing, because they have this belief that the sealing would prevent the young girls from getting pregnant out of wedlock, and most of them are going in for that. So really Gambia is doing FGM. And also looking at the definition, I said FGM, FGC, GMC, they are all semantics. People are just using the words that they want to use. They are all the same. If you recall the definition I said partial, which meaning even if you touch small in the clitoris, cut part of it, because the cutting is the problem. When you cut something, it heals, it scars. Usually if it's supposed to stretch, it is not going to stretch as it should be. And that lack of stretching is the one that will bring the complication when it comes to either the pain that they are living with, or the pain that they are facing during sexual intercourse, or pain that they would experience, or complication that they're going to experience during delivery. So these are things that even if it is the one type 1 you have done, which is the clitoris, and even if you look at the definition, the type 1 is not only saying cutting of the clitoris, they cut the clitoris and the small lip and part of the big lip, or either. So it is touching one or more than 2 of the structures that are there to protect the woman or the girls. So I would say, in my experience, I've seen most women or girls that have undergone, or women, let me say, undergone FGM in this country, have actually undergone 2 and 3. That is the commonest type, and that is really FGM. So, and then to say that you're only going to do when you take small, it will not. People are different. There are some people, if you cut them, if they have a wound, when it heals, it forms keloids, some growths that will prevent natural function of that part. And some of the women are also living in that. They have those growths in their external genitalia, and it's preventing them from having sexual healthy relationship, and also affects them, they are prone to complications during delivery. So in these areas, that is why we are saying, in my experience as a midwife, I've seen more of type 2 and 3 than even type 1. All right, thank you very much. I think it's important for the viewers to know this, that it's beyond just what you hear from people, what people said. We don't have FGM in the Gambia, we have FGMC in the Gambia. But here's a health practitioner who have been in the labor room and then have seen the different complications that women are going through because of the different type of FGMC. So I think it's important we also understand from that perspective and know that this is not just a propaganda that we're trying to impose or whatsoever. At the end of the day, it didn't benefit any one of us. The energy that we are putting into it, the research that the people are putting into it, is not just to push in an agenda for no reason. So we definitely have to prioritize and then consider. Mariama, before going to the health, the other part of the discussion, where we also want our listeners that are also in the local language to also understand exactly what we are discussing, as to also give the benefit of the doubt of the things that we are saying.
I would just want to ask this question. What next for CSO organizations in the Gambia, knowing that like they have fought so hard to make sure that to maintain this ban. Now that the ban is maintained, now that the Gambia still said no to FGMC, having it in section 32A and 32B as a law in this country, what next for CSOs? What should CSOs do to make sure that the significance of this ban is also applies in their day-to-day work, and also the community and then the society and the Gambia at large get to know and respect this law? Thank you, Babu. Like I said earlier on, I said we've done a lot of advocacy. Very right. And when the repeal of the ban came, everything goes back to zero. Definitely. But I think what CSOs could do now is to go back to the drawing board. Very right. To come up with strategies, like ways that we can now get into the communities. Because at this point in time, you cannot just go into the community like that. Exactly. Because when the lift of this ban came up, it brings a lot of chaos, Definitely. a lot of side talks, a lot of discussions around it, and then everything is rallied behind one thing, either culture or religion. Exactly. But what we need to do right now is to go back to the drawing board, come up with new strategies, ways that we can get into the communities. Getting into the communities also, there are approaches that we need to take. I know we have various approaches that we need to do, but I think now we need to do more to ensure that we get this, we get what we want. Exactly. We can also share this information as much as we can. Even though we have a wide range of audiences, for example, but there are communities that we also need to reach to. Exactly. How to reach communities. How do we get into these communities? We have a lot of ways that we can do that. So I think CSOs could come at one place, have a very good coordination in terms of this, but also, like I said, coordination is also important when it comes to what next. Exactly. So if we have a proper coordination among CSOs, I think it will reduce duplication of efforts. Exactly. Because when I went to a community and network also happens to come to the same community for the same thing, I think it will be a proper, it will be a duplication of efforts. But when we have a proper coordination, that will also help us. But one thing the CSOs can also do in terms of making this FGM ban to be strengthened is to advocate for implementation. Exactly, proper Implementation is very important. In the Gambia, we have a lot of beautiful laws in place, policies in place. Very right. But our problem is implementation. Definitely. So I think a lot more advocacy should be done in terms of implementation. Our law enforcement agencies also needs to be enlightened on some of these things to know that these are the things that are put in place. Like I think what brought all this FGM repeal was when a woman was caught about this, and then she was charged for 15,000. Exactly. When the law says 50,000. So I think law enforcement agencies should also know about the provisions that the law give us, instead of doing what they want to do. Exactly. But let them follow the actual provisions that are put in place to ensure that the perpetrators are being prosecuted in a proper way. Very right. All right. Thank you very much, Mariama, on that. I think part of the significance point that you touched is now implementation. I think there we have a very big gap at national level with all national laws, not only the laws banning FGMC alone. But I think it's also important we put a lot of energy into law enforcement officers to be implementing this law. And I think the government also have a very significant role to play in doing that, because considering or knowing the different arms of government and each arm's responsibility, so definitely give each arm the responsibility to also do things that are expected by you.
If the National Assembly can be bold enough and strong enough to defend the rights and welfare of women and girls by putting in a law like this, I think the executive should also definitely make sure that laws banning FGMC are implemented, and then also the judiciary make sure that they do also the proper prosecution as mentioned in the law. Like the example you just said, when those 3 women were prosecuted and then charged for 15,000 and 1 year, that was not what we have in the law. And then, but you know laws and then how we design them to suit sometimes the judge, because in some part of the laws you will get to realize it gives the judge the jurisdiction to decide whether the individual should be charged this or should be charged that. So probably the individual uses that jurisdiction to make sure that she charged the 15,000. But that's also should be in the center of our advocacy as CSO organizations, and then the law enforcement officer would definitely also have to understand we're in this together, and then we will definitely support and then help each other. So now we are turning to the other phase of the discussion. Comme na ma ko waxee rek suñ mbokki déglukat yi ak seetaankat yi ñu ngi leen ay nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Léegi dañ bëgg a wécci waxtaan bi jaarale ko ci kàllaama olof pour ñu gën a jàngale gën a mun a jot ñu nga xam ne tamit ñu ngi doon déglu ba pare mënuñoo understand lu ñu doon wax ci kàllaama angale. Alhamdulillah waxtaan bi suñ ko dee yóbboo ci suñ national language bi tamit di nga gis ne foofu tamit dinañ ko tasaare. Mariama moom baax na ci wàllum soose bi anti Halima tamit dinañu jàppale ci wàllum olof bi pour ñu gaay gën ñu fara fànceel lu gaay doon wax ci angale pour ñu gën koo mun a ràññee, ñu gën cee mun a waxtaan pour yéen tamit ngeen mun gën cee mun a njëriñu. du ma def dara lu dul commencé ci comme fu ma dooree woon rek moom mu ngi jógee comme bu mu doon tàmbali mu ngi wax ne mu ngi yàgg naa liggéey as a nurse ba pare liggéey na tamit as a midwife, moo nekk ñu dee dimbale jigéen ñi pour ñu mun a am doom. So moom am na xam-xam yi jaakaarloog bépp loraange bu nga xam ne nandal xale bu jigéen bi wala nandal jigéen bi teg na ko jigéen wala xale bi. So lu ñoo def rek moo nekk mu delluwaat bantuwaatal ñu foos tontu bu mu njëkkoon a indi si léegi xam nañ ne National Assembly bi gën nañoo sukkandir taxawal nañ pour dàq fi bépp aada bu nga xam ne ñu ngi koy def te muy jëppandi ko si nandal xale bu jigéen. National Assembly bi dàqalu nañ ko si lundi bu passé nii. Léegi nag ñu ngi del ci waat léegi pour gën cee waxtaan pour seet nandal bi fan lañ ci toll fan lañ ci war a sukkandiku si lan lañ ci war a séntu si wàllum liggéey bu ñooy def ñu mooy gars yi CSO yi ak tamit gars yi lopitaan ak nguur gi tamit si ban taxawaay la si gars yi mun a taxawaay. So lu ma njëkk a laaj maa rek moo nekk ne gis nañ bu wax bi coow li demee ñëw ñu bëri ñu doon indi ne waa léegi suñ demee ne ba léegi mënuñoo dajee si benn place, léegi nañ dem yóbbu ko si néegi lopitaan ba ku dem boo war a bugg a def lii mbaa ko ko mun a def nga jaarale ko si yooni lopitaan. ñu gis ne loolu tamit nekkoon na fi coow lu rëy ba nit ragaloon ne foofu la mu doon mun a mujjee. Yow mu nga xam ne yàgg ngaa liggéey si lopitaan bi lan nga am pour wax si bii fànn ne suñ ko waroon a yóbbu lopitaan bi yan façon loraange lam doon ñëwalee xale bu jigéen bi ak jigéen bi su fekkee ne nandal bi nii def nañ lañ ko. jërëjëf Baboucarr si laajte bi comme yi fi jongal xale bu jigéen la rek si nandal bi ak jigéen yi ñu nit ñu boole ñu yokk ci suñ kaddu di waa jërëjëf suñ député yi ci taxawaay biñ taxawu ba gis ne génnewuñ luwaa bi. ñun ci suñu wàlli liggéey ci ñun liñ jot a gis ci jigéen yu bari yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci wasinikaay bi ñu ngi am gàllankoor yoo xam ne jéem na ci li nga xam ne nandali jigéen la bi tey jongal ci xat jigéen moo ko dee waral parce que soo ko gisee li ñu firndeel ñu mun a wax lan mooy nandali xale bu jigéen boo ko waree xayma ci kaalama olof mooy ne lépp loo xam ne génnee nañ ko muy benn o yeneen cër bu dee benn cër la bi te yeneen cër yi nga xam ne moo nekk ci awray jigéen yi sëykaay yi nekk ci kanam yi nga xam ne yooyu ñoo war a aar yi ci jurukaay awray jurukaay yi nekk ci biir su fekkee ne benn nga ci laal bi te laal nga yëpp tam bi te génnee nga ci dox nga ci benn bi te génnee nga ci yëpp te loo xam ne ci wàllum faj loolu lañ wax ne mooy jongale xale bu jigéen naan daal xale bu jigéen kon nag su fekkee ne loolu la ñun ci suñ taxawaay mooy ñun ci suñu gis-gis man ci suma liggéey bi nga xam ne liggéeyoon naa ci lopitaan bu mag bi ci ay at yu bare bari di dimbale ay jigéen ñu mucca ci wàllum wasin am doom liñ ci gis mooy ne yu bari dañ dee am gàllankoor yi nag bari na doole na ci yi nga xam ne ci tuuram deret
li nga xam ne fekkee yóbbu nañ xale bu jigéen mun na cee tuur deret métit bi nga xam ne mu ngi koo dundee parce que métit ku nekk di nga jànkuwanteel métit waaye métit boo xam ne da nga dund ak moom métit boobu du loo xam ne di nga ko mën a saaku waxtu bu nekk te liñ gis ne jigéen yi nga xam ne dañ leen jongal nañ leen naandal lu baree bari dañ di dikk ak métit métit boo xam ne depuis keroog biñ leen jongalee ñaareel dafa nekk métit boo xam ne mu ngi déddu si ragal na bi te tuur na deret bi te suy gis mbaaxam dina yéeg ay métit bi yéenay daf koo teree dem jàngi métit teree dem liggéey métit boo xam ne suy sëy balaa moo sëy dina métti su balañ koo jox ji karam fekkee dañ ko fata dañ koy delloowaat génnee fata boobu noonu loolu yëpp ay métit la su sëy ak jëkkëram dina yéeg métit dina tam soo demee su umbee tam war a wasintan dina am gàllankoor yoo xam ne yu bari dina xam ne dina ko jànkuwanteel moom jigéen bi ndig dafa xat si kanam xataay boo xam ne ñaareel boo dogee dara si nit nañ seet rek soo gaañoo ba mu wér daf dee am liggéey nag ñaareel duy xiccu te su fekkee ne dog nañ kanami jigéen bi tam noonu su wéree noonu laa mel liggéey yooyu moom mooy tax ba kanami jigéen bi du mun a xiccu boo xam ne nga xam ne dina yéeg bànneexi sëy mi te yéeg ndimbal boo xam ne dina yaatu pour su doom bi waree ñëw oo su fekkee ne mu ngi sëy ak borom kiram yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne ñu ngi ko gis nga xam ne jigéen ñi dina ñëw di ko jànkuwanteel si lopitaan yi nga xam ne comme xëy na si nooskundaay yi nga xam ne ñooy xaar ñooy gis jigéen ñi léeg-léeg sax nga am góor nga xam ne ñoom it dañoo ñëw ñu jàmbat parce que léeg-léeg nga sëy ak jigéen nekka moom si biir néegi sëy doo am bànneexi sëy ko defee dañoo ñëw ñu ne dimbale ma man de suma jabar de moom du yéeg du ma yéeg benn bànneexam soo ko fekkee ne waxtaan ngaa ñoom léeg-léeg lu bari parce que xam nañ ne yëfi sëy moom biir Gambie dafa ruslu yarewuñu noonu aada bi ak diine bi dañoo wax ne waruloo koo waxtaanee yëfi gàcce la doo ko mun a waxtaanee su di nga gis ne jigéen ñi ñu ngi dund ak métit boobu noonu dañuy ñëw di la laaj ndax sëy am na bànneex parce que ñoom yëguñ ci benn bànneex léeg-léeg itam dafa indi fitna seen biir parce que soo toogee ba yëg sa boppa soxla sa jabar mënuloo koo jot na nga ko buggee oo nam la neexee yow yaa ngi am bànneex jigéen baa nga yëg métit am na yenn bañ yi nga xam ne mu koo bañ yow góor wi nga foog ne xëj na dafa bëggut a sëy ak yow bi te dafa am keneen loolu daf di jur ay fitna yoo xam ne léeg-léeg sax ngeen def fitna bi ba nga dóor ko nga joteeg moom génnee ko biir kër gi bu demee si waa këram si waajuram yi ñu laaj ko lu xew mu ne leen laaj leen jabar ji suy wax li moo mun a wax jigéen bi rek yaayam rek mooy ne yaabooy dafa métti su ko defee waajur jigéen yi dañ leen di wax ne dem leen ngeen muñ sëy mu méttit la te fekk xamuñ ne ay gàllankoor yoo xam ne la mu ngi jaar si yëfi jongal xale bu jigéen o nandal xale bu jigéen te loolu moo tax ñun li ñoo gis jànkuwanteel lu baree bari si loolu noonu ñu ngi wax ne ndem waxtaan bi demoon na toolu foo xam ne sax nit yi doon xalaat kon nañ ko delloowaat si hôpital yi kon ñun si lopitaan yi ñin nga xam ne ñu ngi ñu jàngal si wàllum faj bi du doon mun a nekk si yooni loi comme dafa mel ni su fekkee ne nangu nga pour jongal xale bu jigéen ñun si suñu wàll li ñu jàngal si li nga xam ne loolu la ñu laatloo woon dafa nekk loo xam ne du jaadu dafa nekk loo xam ne yoon dina daan soo ko naree def parce que ñun si suñ fonk yi nga xam ne moom la ñu waate dañ ne waruñoo lor kenn kon su fekkee ne li ñoo def mu ngee lor borom si wàllum wér-gu-yaram ak si wàllum juram kon su fekkee ne yow def nga loolu suñ la waree yóbbu si yooni loi bi daf laa daan kon su fekkoon ne tombé woon na foofu tam dina doon naxari dina gisuma woon fan la nga xam ne ngeen ne waa lopitaan dinañ doon nangu pour indi sarta boobu noonu parce que gisuñ ci benn njëriñ so taxawaay bi ñu ngi gërëm ñëpp parce que waxtaan bi moom yàgg na ñun ñëpp bokk nañ ci liñ ci jublu rek mooy xam-xamle di yëgal parce que soo gisee ñu ngi wax ne ba léegi ñu ti nangu wuñ ne lii am na bi te amul jigéen ñi duñ koy waxtaanee parce que dañ leen ne jigéen sutural lañ ko xamee dangaa dékku métit loolu moo tax duñ ko wax duñ waxtaanee mbiri sëy bi waaye am ñu bari ñu ngi dund ak métit bi seen biir néegi sëy maanaam yeneen góor yi sax tam ñu ngi jànkuwante la moom waaye xamuñ ne moom la kon loolu moo tax ñu nangoo bokk si waxtaan bi suñu yaatalante xalaat ñu yaatalante xelal nga xam ne ñu génn ñu nangu di déglu nit yi na jigéen yi waakirlu déggu mun a waxtaan ak seen borom kër yi parce que foofu la mën a commencé soo yëgee yaa ngi yëg métit wax ko sa borom kër mu waxtaan ak yow ngeen dem sopitaan bi nga gën a jege ñu waxtaan ak yéen ñu dimbale naka ngeen saafara su ko defee yow di nga xam li nga lor parce que ñu bari nekkuñ di wax loraangeem parce que xamuñ ne ay loraangeem dañ foog ne loolu yëfi jigéen la jigéen noonu nañ la bindee fekka bindeewuñ la noonu am na lu des si yow li nga xam ne mu ngaa laagaloo moo tax ngay am yenn jafe-jafe si biir néegi sëy
all right jërëjëf ma yow moom naka daal lu si nëbbu woon yëpp feeñal nga ko am na solo trop waxtaan yi comme noo ko waxee ñu continuer di ko waxtaanee waxtaan bi amul si di ko déglu si ñu nekk si biti mbaa yow dal na la wala dalul la mbaate yéen ko sa aada mu ngi koy def wala sa aada nekku di ko def am na solo trop ñu gën koo waxtaanee ndaxte fii ku nekk fii lu xusi nit ki rek xamal ne xusi na keneen ki Gambie moom dëkk bu ndaw la ñun ñëpp a nekk benn ñun ñëpp a bokk moo tax am na solo trop lii suñ ko waxtaanee rek ñu gën a wéccoo wante xalaat ñu gën a jàppale wante affaire yi aada nag ak lu munti doon rek daf dee nekk lu nga xam ne ci cofeel la day nekk si nit ki daf dee àgga fu nga xam ne lu si nit wax lu nga xam ne rafetut mbaate rafetluwuloo ko rek dem mun na àgga sa xol bi waaye suñu yàggee di gën a waxtaan di si gën a wéccoo wante xalaat rek incha allah dinañu jàppale man nag suma mandinka dafa xalasanta mbay waaye loolu du tax dinaa ko laajte si olof rek den moom mu tontul ma ko si kàllaama mandinka because am na solo trop pour waxtaan bi tamit ñu jëmale ko si bépp boobu fànn pour ku nekk mu jël ci sa wàll Mariama dafa nekk ku nga xam ne moom tamit mu ngi si liggéey bi yàgg na si liggéey bi torop def na si lu bari bokkoon na si ñu jiite woon CSO yi moo nekk mbootaay yu nga xam ne government bi nekkuñ si ron nguur gi ñu demoon si National Assembly bi pour dem sewti ji pour dem taxawal seen boppa taxawal jigéeni Gambia taxawal xale yi taxawal ñu nga xam ne tamit naan la ñu leen ba pare ñu leen a ooyee survivors pour gars yi gis ne daal loi bi buñ ko jénnee léegi nag loi bi Mariama taxawalaat nañ ko ndax yooni jénne bi aaye nañ ko bi ko du ma ne taxawalaat nañ ko ndaxte dañ ko yooni jénne bi lañ teggi rek so loi bi taxawaat fu mu nekkoon ba tey léegi nag loolu am na yow mu nga xam ne tamit bokk nga si nga xam ne sa aada day def lii ba pare tamit bokk nga si nga xam ne yaa ngi doon taxaw pour gis ne yaa ngi xeex lii ba loi bi buñ ko jénnee dem ngeen bi am si bunta bu nga xam ne bëggoon ngeen ko fan la lii àgg ak si sa liggéey ban yokkute la leen jox ak yéen yow mu nga xam ne tamit sa aada da koy def mbaate bokk nga si nga xam ne def nañ leen ko lii fan lam la àgg ak nag lan nga am pour wax si taxawal bii nii baraka baake babu ila woni min karo kumayata bakele ñin keta kulati mi yalon ko ketan tolbe kontanda kulati katu nka mol ka fole kelo bara manke keloti kula mi yalon ko na nyanto long andu nyanta soto lale so tenata ke moti mi yalon ko fananda ba ko no andu ndamata ko no ni organization and network against gender based violence be la ba ko no bara ketan dole kontanu kulati katu ka finti kela kol ya ko fo mol yesi yela moyla yana wo kumota ya be ku son son ka jibe yana je ko mantoro le biji adu asenyati tol fo ngala ko mantoro le biji yana ta ka luwanyin ta ka londi o gata kulete mi yalan tol ye nyato ta ko lo sa ko tuma min ta mu son ni su kutundi wala jata ken ya fannala so ni na ta jibe tol survival sol fanan akata nya kulete mi yalan ko ay tol fanan kan o janga yandi bakel ka tu ye finti kula mi yalan ko aketa modole malukote pour kasi ka ela mantoro sata kato aketa le ko ni ya sata molke la ko mo faniyandile isa fa ko nyimu kulete ni yalon aman soto ni mun tolla adolati adolo mi yalon mi ta kelale ntol nga dingol le wulu aman ku ken tolla oto ni mol ka finti ka fa ko nyimu kulete aketol mantora mol buka ko to nyaayandi bal dolla be siri nga dimin na kono dolla fanan be abatani kala mutaka woto akata kuti mi yalon ko kabrin dibitel be fintita e sita kamben na nyin ko la kaje ko ya kiskisir da ka ko la man dan ko min kela mon tol doron na bari tata fanan ka dum akko kono ka ko kiskisi fo yaje ko kula mi yalon ko ha akko nyanta jibelal ka to bi ni musol fintita ko akam mantora hanna tara mo kemelo mo tan ko non tan ko non to mi be ko ametora bar hani mo kirinda ko ayentora woto ngamra anyanta kala kulati mi yalon nyanta ko jibelal ba so ni wonata ke kuti fana yake hakiltu da koti ya kuwa kisikisi ya jibe inata akuwa nyin landi ko luwanyin abe tula jira ka to kula mi yalon ko abenna mantoro la siyandika wakatan tole la farda ku bati nyin nata kenya kuti min fana yalon ko ay dol hanyindile kantu soma ni lafta ka finti purun kata ka nyin kuwa diamundi ibe fon sembentu yala minna wala nyin luwati ñin luwalom fenti mi yalla wala biita fanam mako la pour sama ite se mol kacandi no nyame akula ite problem soto no la je andu asake hakil tu fendi asaka mol fana hakil tu fendi ay ke mol karanda ku fendi pour isalom
ni ko be laari ñana oto ngambrante ni ñongol min yalon ko wollel tata ni aduto andum ay man torol sila oto akatan to le kule mi yalo ay kontane di bakel all right jërëjëf Mariama wax bay nekk problème bi waaye dégg moom dégg naa li nga wax and then am naa si understanding bu baax sax comme noo ko waxee rek am na solo torop pour ñuy gën a déglu wante am na solo torop pour ñuy gën ba pare yaa ngi wax lu nga xam ne rafetlu naa ko torop ba pare luñ jar a bàyyi xel la yaa ngi wax si sa biir wax bay dugal ne su fekkee ne fukki nit la juróom-ñeenti yëpp ne dara dalul de ñoom amuñ ci benn problème kenn nit dog ne am na ci problème nekk na lu nga xam ne war nañ koo gëstuwaat nekk na lu nga xam ne war nañ koo seetla pour gis ne kenn waru see am loraange loolu noonu lañ war a dëkkee noonu moo war a nekk suñ dëkk waaye noonu moo war a nekk suñ living ba léegi dinaa jàll xam naa mooy nekk su nekku mujjanteelu question bi tamit lu see des tëj rek la waaye dina am solo trop pour ma delluwaat lii tamit pour nga gën koo faram-fàcceel suñ déglukat yi ak suñ woy seytukat yi ñu nekk di seetaan pour gars yi understand ne affaire si because ñëw na to a point amoon na wax demoon na ñëw dem puusam pool bi demoon na ñëw ñu bëri façon xalaat bu advocacy bu nekk indi woon nañ ko fi pour gis ne pour nit yi mun a am tête à tête pour nit yi mun a waxtaan gën a mun a understandante waaye loolu taxul ba léegi mu ngi gën a noo indi jafe-jafe si suñ biir ndaxte yu bëri la boole woon daal diina feeñoon na si aada feeñoon na si loi feeñoon na si toogoon nañ sa benn xaalis moo ko tax a def gaay ak yu bëri waaye yow si sa wàllum liggéeyakaay mu nekk si wàllum kaaraange mu nekk si wàllum lopitaan ñu gis ne am na ñu toogoon di wax ne am na nandal xale bu jigéen bi fànn yu ñu si nekk di wax amul si comme noo ko leeralee nii ne fànn yi dem nañ ba ñeenti fànn bu nga xam ne bu nekk dafa am nu mu gën a garaawee soo koy def xale bu jigéen bi wala soo koy def jigéen bi waaye am nañu toog ba jénne yooyu yëpp ne benn rek moo am moo nekk ñu bëri di ko ooyee sunna ne waaw yonent bi ñëwoon na lifin ko bu ma bëgg ñu dugg si diina bi lu bëri waaye am na ñu nga xam ne daal loolu lañ ko nekk di ooyee pour gis ne ñu ngi ko gis ne ak comme yaa ngi koy defee si yoon yi yërmande yaa ngi koy defee si yoon yi dal yaa ngi koy defee si yoon yi teey nekkul di indi benn loraange yeneen yu fi oote ne bii yëpp amu fi yow mu nga xam ne yaa ngi liggéey nga si lopitaan bi gis nga jigéen yu bëri jur sa kanam nga gis façon yi yu ñooy wax nii yëpp bu si nekk gis nga ko xam nga ban loraange la indil jigéen bi soo toogee di dégg ñuy wax ne yeneen yi nekkul di fi am benn rek moo fi nekk di am moo nekk bu yërmande bi bu noppale bi bu nga xam ne soo ko defee dafa baax sax jigéen bi ak xale bu jigéen bi yow si sa gis-gis yow loolu fu mu la àgg ak fu mu la toll ak lan nga si mun a weccoo wante xalaat ak ñu ñooy seetaan ak ñu ñuy nekk di déglu pour ñoom tam ñu understand ne luñ si nekk di wax ne bi loolu lu si am la. jërëjëf Baboucarr man suma gis-gis mooy ne ku nekk ak li nga yëg ak li nga xam ak li nga gis ak li nga dunda man si suma liggéey ci ñi nga xam ne jànkuwal naa leen ko su fekkee ne wax nañ fukki jigéen juróom-ñett yi yëpp jongal bi ñu leen jongal cosuñ daanaka dañ jël li ci ëppa ndaxte su fekkee ne dog nga ñaar ba ñetti cër nga doole ci nga fata borom kon loolu du cos te su fekkee ne loolu la ñu ooyee sunna su fekkee ne sax sunna la ndik wax nga ne bëgguñoo dem bu baax ci diine bi sunna yi bari nañ fi am na sunna yu bari yu baax yu fi nekk nga xam ne sama maa su nekkuñ di ko jëfoo waaye su fekkee ne sax sunna la te mu ngee lore ci wàllum wér gu yaram naa war nañ koo mën a gëstuwaat wax dëgg parce que waxuñ ne farata la te suñ ko bëggee seet ci beneen boor bi tam dinañ gis ne jongal jigéen du wàlli benn diine rek a koo def diine yu bari ñu ngi koo def kon dinañ sukkandiku ne lu baree bari dañ ko wéer ci aada bi waaye comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen rek ñun loraange lañ ci gis te su fekkee ne yaa ngi xayma ñeneenti façon moo am Gambia mu ngee def benn ñaar ñetta te benn boobu noonu sax nekkuñ ne dañoo lelli rek dañoo leeli waale kubéer yi seen boppa yi nga xam ne ñooy aar jigéen so benn boobu sax dafa am loraange
so loolu moo tax parce que dafa nasaxal li mu waroon a liggéeyal bi nga xam ne loolu la ko yàlla bindee pour mu def ko mooy aar bi ak dimbale si wàllum sëy ak bindal si wàllum musin ci yooyu laa nasaxal di ko laagoloo surtout loo xam ne nag laagoloon la rek indi na ay jafe-jafe si wér gu yaram kon man dinaa wéral man si liggéey bi yi nga xam ne jigéen ñi jànkuwanteel naa leen ak tamit ñi nga xam ne góor yi ak jigéen yi nga xam ne waajur yi nga xam ne ñu ngay ñëw di wax ci seen biir néegi sëy ñiy sëy ñu baree ñaar bi ak ñetta bi lañ def te boobu lu bari daf dee indi ay gàllankoor yu bari ci wàllum sëy ci wàllum wasin ci wàllum gis seen baax ba soxna sax yeena yi dañ ci di am ay fitna pour rek wéral ne am li ñoo wax mooy ne dafa indi laago bi te ay jafe-jafe ci cër yi nga xam ne ñoo fa nekka liggéey bi ñu waroon a def mënatuñ koo defar ndaxte béréb bi mu ngi am liggéey nag duy mun a xiccu te su xiccuwul rek dafa indi ay métit ak ay gàllankoor kon loolu la ñëw ñaax te ñu ngi ñaax suñ mbokk yi ñoo déglu ñu dégloo ñu xel buñ ñu dégloo xol te ñuy wax jigéen yi ak góor yi ne ñuy déglu wante ñu xam lan moo ci nekk ñu waxtaan suñ biir mun a dimbalante ñu nekk ci biir néegi parce que yëfi xaraf jongal jigéen nandal jigéen yëfi sutura la sutura boo xam ne kenn du koy waxtaanee nim moo sonnalee jigéen yi noonu la moo sonnalee góor yi seen biir néegi sëy parce que néegi sëy du jigéen rek ko moom góor ak jigéen la soo ci amut soo gisee dëgg la sëy jaamu yàlla la waaye baax neex mu fa ba pare am doom tam mu fa su fekkee ne ñaar yi ñu ngi laa indil ay gàllankoor kon war nañ koo seetaat ñu waxtaanee ko seet nuñ koy saafaralee ñu déglu ko di jéem a seet ni ñoo naxantee du forcé dina jël waxtu waaye benn tey ñu xelalante ñu génnee kersa gi ak rus bi nga xam ne mooy tere waajur di waxtaan ak ay doomam ci ay cër yaramam ak yooyu noonu ak jëkkër buy waxtaan ak jabaram ak yooyu noonu rus boobu noonu moo tax jigéen yi mënuñoo génn pour wax métit bi ñoo dunda waaye suñ dégloo tuuti rek ñu delloo suñ xel suñ gannaaw ñu déglu wante ci biir néegi sëy yi ñu ne neen su yàggee dinañ xam loraange yi ci nekk yi nga xam ne moo tax ñun ñu toppa ci di wax rek du wax rek a ñu neex su ñu ne di ñaax ne leen ne gàllankoor bi mu ngi foofu ñun liñ gis ci wàllum wasin bi ak yooyu noonu indi na ay gàllankoor te lu am na te nandal xale yi jigéen bi te jigéen yi moo ko sabab léegi fi mu nekk nii itam ñu bàyyi suñ xel ñun nga xam ne ñun ñooy mag yi muy góor muy jigéen ci waxtu buñ nekka su fekkee ne jigéen dem na ba xale bu jigéen dem na ba am jëkkër mu war a sëy su fekkee ne dañ ko nandaloon te mu bokkoon ci nga xam ne am na ay gàllankoor yooyu noonu bu waree dem sëy néegi jëkkëram buñ ko dimbalewut moo jëkkëram duñ mun a sëy dangaa dégga dañ ko deeloo dafa fekka ñu ngi ko fata dañ war a dem génnee fata boobu dafa métti boo xam ne jigéen bu ci dugga rek dafa mel ni yow daal yaa ngi dëkka yaa ngi dunda ak métti so ñu ngi leen di wax jërëjëf ci déglu bi ñuy jégalu fekkee ne wax nañ ci loo xam ne dina leen lor nekkuñ ci loo xam ne loolu taxu ñoo ñu jóg liñ tax a jóg mooy pour ñu seddaale yéen lu ndaw liñ xam pour yéen tam ngeen mun a yokka ci li ngeen xam ñu mun a dimbale wante ndax aar ñëpp comme niñ ko waxee su fekkee ne kenn aaruwul kon ñun ñëpp duñ mun a aar te dëkk bi soo gisee ñu war a dem kanam ñun ñëpp ay ànd a dem kanam ñëpp ñeneen ñu duñ dem kanam bàyyi ñeneen ñi ci gannaaw soo amul wér gu yaram nag doo mun a dem ci kanam te lii ci wér gu yaram la bokka soo ñu ngi leen di wax jërëjëf ci déglu bi waaw jërëjëf du ma def dara rek loolu balaa ñëw tëj rek Mariama tamit because moom mu ngi ci liggéey ndaw yi ak xale jigéen ñi ak jigéen ñi moom yàgg na si bu baax ba pare dégg nañ ci façon wax bu nekk waaye during this period tamit dégg nañ tamit lu bari lu nga xam ne bëggoon naa tamit nga wax ko ci kàllaama Mandinka pour nga gën koo leeralal nit ñi gaa yi xam ne tamit nuñ ko fogee ak nuñ ko jàppale ak nuñ nekk di jàllale seen xibaar yi du benn faral na di am mbaate faral nañ di dégg during part time bi yëpp ku nekk mooy wax ne waaw xaalisi tubaab bi la tubaab bi ñoo leen ko tax a def dañ ñëw fii pour yàq suñ diina dañ ñëw fii pour yàq suñ aada dañ ñëw fii pour yokk loraange suñ biir di gën a tasaare suñ dëkkandoor yi ak suñ dëkkuwaay lu si bëri daal wax yu bëri jàllale nañ ko ci daal soo bëggoon naa tamit nga sànni tuuti waxtaan ci wàllum ñuy gën a wax ne xaalis moo tax ñu koo def mbaate xaalis ci tubaab la bu nga xam ne dañ ñu ko jox pour nit ñu war a xeex suñ diina war a xeex suñ aada wala xeex suñu ne neen suñ biir pour gis ne ñu tasaaroo
am na solo torop pour nga sànni kàddu daal si boobu Fatna Mariam. babu o kummayata bakele nte ka fo nin ko dolo de non sambe moto borindi kan waaw meta ko no bakele andum hani ay fi correctly ngam masoto no so aku matale nga jesen yandi bake ñin do wo manke kodoti nga niyolon anin ibe min kono ya kandi modul la ko ibe ñin na kono pour ni ye modul fanan tankano exactly bare ning atala non kodolo nga miltara ji wolbe tambinante ñaato andum bim fanan be tambila dol de ñaato den dum bi ning kana ante taxi tala ma moto le na moto mbole borandi la ngana bare ko fo mole na always ni mi ya fa ñen ka fay ne ning atara kodi kola den sa en fanka mayata ma ñen atara jam fanka si ka diam bare ni ajen nata ka si janka diamo amanke kodola fanade bar na jata kan yala fannalo anin tilimbal yani tajinti yami yana ko wala be latanka nka kumo dol moy ka fu ko nyimun na dinol ti annata kan na dinol e bay ntol be bota suwol la kono ntol be mo muslimol lati andu nga muslimol sotale nga kristianol sotale andu wol be la adinol la soto mi yalon ko e ko wala batu woto komin ka fo ko dinolo woto fo mi yalon ko wol manke muslimo to fo man dino soto ba wol fana dino sotale andu wol fana ka kele woto kulo mi yalon ko tanga jelo ko jama hanni atare dunta dina kacha fan ko na jama a jama kana la bam tole na adu akacha be kala bangole to woto ananta kala fennati mi yalon ko nin atara ado no hanna atara dino lo ko mi anti halimatu ya fa nyaami ja abe mollel mantoraka mollel findita ko abe mantoraka woto nyanta ko jibe la bakel nin atara ko dolon bi organisation jamal bije bi mamira wolbe fintila fanka diam wolbe be silale katu wolle folota akono katamin toldi definitely ni yaje hanin bi wolbe fintirin ka diam akola ko don tek nin ko dolon bi wol be la organisation ol fango iba soronnal eta sila suwol ko ya fol lafta min ngo sotalen kam min ni ngo sotalen bari wo man tara keri ni yaje min be kering wolon diamote andu wo diamo hani sen bolo kontinela ka to nyimu kula de miyalo fortalon fon safo anyanta diamo lale andu ntolbe adol sotole be kan adol practice bar ni ado kata ado to miyalo ko abe mol mantoraka ngambra nyanta sila nga ko jibi bake nga ku ta mi yalon ko wala bentol nafala nga kulandi mi yalon ko wala bentol mantoral bari kakal sidoron nka mol jibe min ka finti ikela mantora da ko mo fanyin koto nka nasi ikela ko mo faniyandi ko adimin tabakel to nyalo nyin do ko ni ba ko be kala mo nyalalti ka tol nga kumal la moy mi yalla siata wol fongati la ko dole dama ikal jo ko dole no problem bi momo mi yete wulinde doron ani mi yete sula wala mo itala lo simfa danya so ntol nga jela ko asake nyawanya kumo fo wote bayla bar ite mi mu itala suloti doron ite continue wala yela hajo topoto fo ite lafta minna yewo soto wala tina akumata bakele purun kasi hanin na sul fankonon ka kacanga tandi mo la ko nyinne be kere say al nga siba nga jibe mi yentol nafa ani min mantol nafa katu nin ko ni loi ma fo doro loi na ay landi je ko me balu ko loi na purun kan tanka andung aben tanka la nyaadi le wala nin diamot wala ba bondilanka andung nyin diamo fana ba bondilanka nyame wala nin to ko fana bitala nga sin nin alfal hada madi wo hada madi fo kuwo ku fan ku for nyaale bala e bukata do wuli mo kam killing yeku mo fay wanyama yamira ko abe sonni la exactly dunia hani karam moto ka kara nyame ika balane wati dol yeso so comme nga fa nyame ni loi ka chalem anu ka chala fanan batina la min batina la akuwe bambanu ka je fem barata akuwala loi fanan sa bulo le kan anyanta ka le kan nyame woto ning soto la fanale babu aka kempe theater ti doro because nya fo do aka fanin fiele all right mena kumo kumfala ba fula moli ya baraka bake la moy lal kumo long amandiya barin sella moy nyola hakilo lan kana la moy nyola jusola nim fem fota jammi ya lon ko anin silo man tadro salon ko hada madi yala na so no wati ba nim fem lata silo kan don salon ko ala la kiro no wati ala baraka bake ala la moy ma
all right thank you very much Mariama moom tëjaaleel na ko ba faaf waaye am na solo trop ndaxte waxtu bi dabaat nañu pour gën a laal ci tuuti lu mu doon wax rek lu ci gën a am solo leeral na ko ne because ñu bëri dañoo toog di wax ne waaw xaalis moo leen ko tax a def tubaab yi ñoo jox leen xaalis pour ñu dem xeex suñ diina xeex suñ aada mu gën koo leeral gën koo farafànce di leen leeral ne xaalis taxuñu koo def ndax su fekkoon sa xaalis la sax konoon moom nekk na si liggéey bi lu ëpp ñeent ba si juróomi at liggéey boo nekk ñeent ba juróomi at mënuloo si am xaalis moom xaw ma kañ nga see war a am xaalis su fekkoon xaalis moo ko tax a def nu kon temps bi nekku fi mbaate ñu ko nga xam ne njëkkee nañ ko fi sax bi ko am na ñoo xam ne ñu ngi fi si fanweeri at gaa ñu si benn liggéey bi ba léegi bàyyi ñu ngi si gën a sukkandiku gën a dëggu seen bopp ak gën a gëm ne ñoom si luñ nekk lu war la moo tax ñu ngi si kawam ba tey so moo tax am na solo trop ñu bàyyee ko xel si boobu faat na tamit ak ñu see gën a puus di wax ne ñu ngi xeex suñ diina xeexuñ diina ndaxte suñ doon xeex diina ñun ñëpp si këri diina lañ jógee soo jógeewut ci diina muslim bi yaa ngi jógee si diina chrétien bi mbaa beneen diina boo munti jógee dañ nekk dëkk bu nga xam ne dafa respect diina jàmbur yi trop moo tax duñ fi jóg di xeex diina suñ doon xeex diina sax nu kon néegi député yi fa nekk noonu duñ ko doon nii bi ko ndax ñoom seen bopp si këri diina la gaay jógee so moo tax am na solo tam ñu leerala foofu tamit pour wane ne lii nekk xeexi diina aada moo xamee tamit nekku ñëpp ko nekk def sax su nekkee si benn diina la sax su nekkee ay jullit lañ sax nekku jullit yëpp ko nekk def su fekkee ay chrétien la tamit nekku chrétien yëpp ko nekk def moo tax am na solo trop ñu bàyyi xel place boobu tamit finally man tamit ma jàkkaarloog maire moom tamit mu tëyal ñu si kàddu yu nga xam ne bëgg na koo bàyyi gannaaw ba ñu joxe dig dajee balaa ñu fee ñëwaat ma jërëjëf Baboucarr man moom li ma wax rek mooy nañ continuer di waxtaan waaw nañ waxtaan bi nañ ko continuer ñu ni neen la nañ waxtaan suñ biir néegi suñ biir kër yi suñ dëkkuwaay yi suñ ndaje yi ñu waxtaan te ñu suturaalante am na solo ñu dimbalante ñi nga xam ne ñu ngi jànkuwanteel ak ay jafe-jafe nañ leen ñemeñ loo ñu mun a génn mun a am dimbal te ñuy wax góor yi ak jigéen yi ñuy sëy bu ñu rusante nañ ku nekk yaa ngi sa biir néegi sëy gàllankoor bi nga am ci sa sëykaay waxtaan ko ak sa jëkkër bi te nga waxtaan ko ak sa jabar yéen ñaar a nekk sa biir néegi sëy su keneen xamut yéen ñaar war ngeen a mun a xam ngeen war a dimbalante dëgg la am na ñoo xam ne ñu ngi dund ak métit bi mënuñoo delloo li nga xam ne jëlee nañ ko fa waaye mun nañoo saafaraal tax na ba léegi ñiy liggéey lopitaan jàngal nañ leen pour mën a jànkuwanteel jafe-jafe yooyu noonu waaye nag duñ leen mos di jàngal pour ñu war a def jongali jigéen boobu moom bokkut waaye soo su ñëwee foofu fekk ñu waxtaanee ko ak ñoom dinañ leen xelal léeg-léeg ñu dimbale leen ci ay jumtuwaay yoo xam ne dina leen war a saafaraal ñu mun a waxtaan ak ñoom su ko defee nga xam ne balaa ñoo àgga fi wàllum njur mi te wàllum sëy dina fekk ñu xayma ne ñu xam ne man de war naa séntu lii su ma waree dugga suma néegi sëy parce que dañ ma jongaloon bi te dañ ma fatoon ñuy nangoo déglu di xamle su ko defee ñu mun a am wéeruwaay bu baax mun a dëgëralante mun a dimbalante mun a dimbale ñi nga xam ne ñu ngi dund ak moom ba pare mun a aar ñi nga xam ne xale yi ñi nga xam ne juddoo nguñ bi te juddu nañ nga xam ne ñoom duñ jànkuwanteel jafe-jafe yi nga xam ne suñ maas yi nga xam ne ñu ngi dund ak moom bi te ñu ngi dégga ñeneen suñ yeneen jigéen moroomi jigéen ñu ngi dund ak moom bi ñu ngi leen mun a aar su ko defee ñun ñëpp ñu mun a am wér-gu-yaram suñu amee wér-gu-yaram ñu mu am naataango bu su ñëwee du benn xeet te du benn diine moo ko am dañoo ne Gambia kon nag suñuy seet yëfi buñ seet xeet buñ seet diine buñ seet man Banjul laa jógee maa ngi jógee beneen boor si dex gi bi te maa ngi jég kër teeru ak yooyu noonu niñ seet ne Gambia la ñuy liggéeyal pour Gambia mun a dem kanam suñuy seet si loolu rek dinañ dem kanam te ñu bàyyee ngiiroo bi ŋaaroo bi di wax ne diw a ko fi waxoon diw boor bale la jógee ak yooyu niñ seet réew mi ñu bañ a seet ñun ñi toog fii di wax o ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi wax leneen nañ seet suñu réew mi pour ma defar ñëpp am wér gu yaram ñuy wax ne ñu dimbalante ndax loi bi nga xam ne moom lañ fi teral teg deeloowaat pour mu mun a
aar jigéen ñi ak xale jigéen ñi ci métital yooyu nga xam ne aada moo ñu ko teg ñu dimbale ñu weer lii te ñu wax tam ñu oote tam ñi nga xam ne ñooy liggéey si wàlli nguur bi ñu dimbale ñu ba luwaa defar luwaa baax na waaye liy doxal luwaa bi mooy wax bi exactly luwaa bi ñu war koo doxal te ñu génnee sutura bi ci nekka ñi tam bi te maslaa bi fa nekka bi nga xam ne suñ ma boolee ñu ne baalal leen ko kii suñ maam la suñ yaay la suñ dëkkandoor la nañ bàyyi loolu ku naka la tooñ luwaa nañ bàyyi luwaa bi def liggéeyam su fekkee ne gisuñ ay serne dañ koy bàyyi mu dem su fekkee ne nag luwaa daan na ko luwaa tegu si moom su ko defee keneen ragal nga xam ne du ko mën a def kon luwaa bi rek yéeg ne luwaa bi mu ngi fi rek aar jigéen la ak ay ak xale jigéen ñi ak góor si seen boppa ak xale yi kon nag nañ dimbalante pour ñu mun a bu bàyyi di wax ne diw suma mbokk la du ñu ko mun a boole luwaa bi dafa ñëw pour ñëpp kenn jomb ko leena rek mooy tax nga jomba ko mooy bul ko trompé waaye boo ko trompé rek daf lay laal kon nag ñu gën a dimbalante si loolu lay ñaax am mbooloo mi ñu wax leen jërëjëf si déglu all right jërë ngeen jëf waxtu bi dabaat nañu maamum def na tëj bi bu ma war na def daanaka ba di leen fàttali rek leena mooy luwaa Gambia tere na bépp nandal bu nga xam ne ñu ngi koy nandal xale bu jigéen ak jigéen there is still the ban of FGMC in the country we have no ban the ban is not lifted you go out there you do the practice you will be prosecuted you will be charged and then the law would definitely take its responsibilities so we come to the end of the show. Thank you very much for joining us. Till we come your way, this show is brought to you by the Network Against Gender-Based Violence with the CSO Coalition Against Female Genital Mutilation in the Gambia. Thank you.